government general area. This is the document. מה עניינו של פקיד הרכבות Now מברלין? what does a railway timetable clerk from Berlin have to do שאין לו with a כל matter קשר like this? לגנרל גוברנמנט. A man who allegedly has no connection with the government general area, with this institution OTI, which operated inside the government general area. וכך שאנחנו מצרפים אחת לאחת. And when we add one proof to another, את מעמדו הכללי his general status, of which I spoke yesterday, about which our witnesses and his witnesses spoke, without making any exception as far as Poland is concerned, his central role in the extermination in all sectors, Wisnitzeni, Hess, Mildner, Hoffman. When we take into account what he said about his visits to Globotnik, those remnants of the documents which we have, the traces about the activities in Poland, the fact that he is the head of the Gestapo Department for Jewish Affairs, which tried to solve the Jewish problem in the government general area as well, and the fact that he brings orders to Globotnik, be they retroactive. Orders which enable Globotnik to think, I can kill Jews, there is someone who will bring me covering documents. Aeychman will bring me retroactive authority. When we add all of these together, we get a picture which presents him not only as a conspirator but as a real accomplice. And if there is no document which attaches his name to Operation Reinhardt, and I was asked by the President of the Court about this yesterday, we have the entire complex of evidence and proof in the face of which we have only his words and them alone. אני עובר לפרק ההונגרי. I come now to the chapter on Hungary. תאוות הנאצים להשמיד את היהדות The dastardly lust of the Nazis to exterminate Jewry to the last emerges again in the Hungarian chapter. שהרי הונגריה For Hungary was a loyal and fighting ally in the Axis camp. And there was no need, military or no political need, which required the humiliation of this ally by entering his land, dictating what government it should select, and to seize complete control of the country. There are grounds to believe that the decisive reason for all of this was the desire to lay a hand directly on Hungarian Jewry. In any event, this objective was officially designated in the foreign ministry documents, the documents of the German foreign ministry. לא שחלילה שפר כל כך חלקם של יהודי הונגריה. The lot of Hungarian Jewry was by any means so good previously. They were under the jackboot of the anti-Jewish oppressions and restrictions much before 1944. The inspiration for all of this came from Berlin. And ever since 1938, the Hungarian authority proved that they followed blindly by having issued the so-called law for the restoration of social equilibrium, by promulgating racial laws a la Nuremberg and a series of economic laws designed to operate on the Hungarian authorities through the parliamentary deputies of the Arrow Cross Party, who demanded that the Hungarian Jews be sent to
labor camps into ghettos, כפי שאנו as we למדים learn ממכתבו from a של מיניסטריון החוץ letter addressed הגרמני by the German Foreign לאייכמן. Ministry to Eichmann. הוא הוחזק He כמובן כל was, of הזמן course, kept בתוך in העניינים. the picture all the time. לבסוף הוצג And הדבר על ידי eventually, היטלר the matter עצמו was presented by כעניין Hitler himself חיובי ממדרגה as ראשונה a לרייך. matter of first of the יחידות greatest גרמניות importance נכנסו to להונגריה. the Reich, and German אך units המסע marched נגד into היהודים Hungary. הוכן But בהקפדה the לפני כן. campaign against the Jews had been עוד rigorously לפני הימים בהם prepared שוחח before היטלר that. עם הורטי Even before על the ההכרח days when בפתרון Hitler הבעיה spoke to היהודית בהונגריה, Horthy about the need to solve the Jewish problem in עוד Hungary. לפני הדיקטט Even בארמון before the קלסהיים, dictate in the Klesheim כבר אז Palace, השלים אייכמן then already במחנה Eichmann מאוטהאוזן had completed in the את Mauthausen הקומנדו camp המיוחד his שלו, special commando, שמטרתו the objective לכלות of את which יהדות הונגריה. was to annihilate Hungarian Jewry. ולאחר שחזר הורטי And after לבודפסט, Returned to Budapest from his meeting with Hitler, בא אליו וזנמאייר נציג הרייך the Reich plenipotentiary came to him והודיע לו and informed שהוא him וזנמאייר that he, ירכיב Wesenmeyer, עכשיו עם הורטי would now את set הממשלה up with ההונגרית Horthy החדשה. the new Hungarian government. באותו On יום that very same נכנס day, אייכמן Eichmann, עם with הזונדר his איינזצקומנדו הקרוי על Sondereinsatzkommando, שמו, bearing his name, להגשים את entered אחת המטרות Hungary העיקריות in של order to ההשתלטות carry out הגרמנית. one of the major objectives of the German היחידה takeover. כללה את The עוזריו unit הראשיים. included his chief assistants. הוא מנה את שמותיהם. He enumerated their names. עלייני יהדות These were אירופה the בכל hangmen הארץ. of European Jewry in each and every country. מטרת שליחותו הוא מגדיר The בחקירה objective of his במשטרה mission, כך, he defined in the police interrogation in the 37 following עמוד way. It is in document 1879. P37, גירוש page ופינוי 1879. מזורזים Accelerated של כל evacuation יהודי and הונגריה deportation לאושוויץ. of all Hungarian Jewry to Auschwitz. ובמקום אחר, And elsewhere he says, עמוד it is on 3117, page 3117, פקודת הרייכספירר the Reichsführer's הייתה order גירוש כל was יהודי the הונגריה, deportation of all לסרוק אותם Hungarian Jews ממזרח למערב to comb Hungary from east to west ולשלוח אותם and to לאושוויץ. send them to Auschwitz. זאת הייתה That הוראת was הקבע. a standing order. בחקירה לא חזר בו אלא מן המילה אושוויץ. In the cross-examination, he בבית retracted המשפט only the הוא אומר, word נכון? Auschwitz. And here in court he said, הוראתי הייתה לגרש, yes, my orders were אושוויץ עכשיו כבר אינני to זוכר, זה deport לא the היה רק people. I do אושוויץ. not remember הדוקומנטים Auschwitz. מראים Perhaps it was not only Auschwitz. שאחדים The נשלחו גם documents show לאושוויץ. that some people were sent to Auschwitz. פה הייתה דרושה מהירות, Speed was of לבל the יחזור essence here, הביזיון so that של the מרד גטו humiliating ורשה experience of the מפניו Warsaw חששו. ghetto uprising does not recur. This על כך they כתב fear. קסטנר בדין וחשבון שלו, Kastner wrote about this in his כי זאת report, הייתה אחת המטרות. because that was דף one of the aims. 1113 עמוד It is in 36 document למעלה. T1113. על כך סיפר אייכמן עצמו Eichmann himself כאשר דיבר related באופן this חופשי when he באוזני spoke זסן. freely to Zasen. חקרתיו, ישיבה I 103 examined him עמוד in session 304. 103, pages 304 about this. לכן נשלח להונגריה האומן This is בעצמו, why the כמו master in שהתבטא person was sent to Hungary, הימלר או מילר. as Himmler or Miller put it. כיום אין הוא Today, רוצה עוד בשום אופן בתואר Eichmann הזה. no longer wants to claim this title. By no המסמכים means. אינם מתארים נכונה את האומן, The כך documents השיב do לי not בחקירה. describe the master correctly. והביטוי This is what he הבווארי said in the של מילר על cross-examination. האומן This is a Bavarian ניתן expression כיום by Miller לפירושים to the master. שאינם This מתאימים today can be לניב החיילי. misinterpreted and not be in זה דברו accordance של with אייכמן the בחקירה. soldier's lingo employed לכן אולי by ליתר ביטחון This is what הוא Eichmann said in מכחיש the הפעם examination. את אשר And לא therefore, הכחיש to make בחקירתו assurance doubly המשטרתית, sure, Eichmann דהיינו this time כי denies בכלל what he זכה did על not התואר deny הזה in the police בקשר investigation. לשליחותו That is to בהונגריה. say that he was ever
given this title in connection with איזה his מין mission. אומן כבר הייתי שם, הוא אומר. What kind of a master was I there after all, he says. One can see all of this in the documents. The bloody harvest of more than 500,000 people apparently does not suffice for that title. פרשת ההטעיה והכזב החלה מיד. The deception and נציגי היהודים כונסו למחרת יום ההשתלטות, ואייכמן שכפר תחילה בחקירה הראשית בכך שהוא בכלל הורה על זימון הנציגים היהודים, טען כי אינו קשור בכלל במה שאירע באותם ימים ראשונים, כי קרומאי וביסליצני לא היו כפופים לו אז, הודה לבסוף כאשר הצגתי בפניו את עדותו של קרומאי עצמו, כי אומנם הוא אשר הורה לכנס ישיבה זאת. ישיבה 103 עמוד 5. פרוידיגר סיפר לנו מה קרה. Freudiger told us what happened in that meeting. קרומאי ביקש שהיהודים יבינו שיש הכרח כי בזמן המלחמה תבואנה אלה הגבלות, אבל בסוף יבוא הכל על מקומו בשלום. ואם היהודים רק ידאגו לשקט, ימסרו את המסמכים המתארים את כל הקהילות ואת פעיליהן, אם ישתפו פעולה, everything will turn out all right. הנימה הייתה מרגיעה was לחלוטין. completely reassuring. אולם מה יארע במקרה של סירוב לשתף פעולה, את זה סימל חייל האס-אס שעמד באקדח שלוף מכוון לנציגים היהודים בכל שעת הפגישה הזאת. ויסליצני והונצ'ה אף הם היו. ואחר כך נכנס האומן בעצמו למגע עם נציגי היהודים. 31 למרץ הוא ציווה להם להתייצב בפניו, הפעם בפניו ישירות. מצויים לנו שני דוחות מאותה פגישה, והנאשם לא כפר בנכונות המסמך. תח 1156, תח 1156. הוא הודיע שירכז את כל ענייני היהודים בהונגריה, אך יהיה מוכן לתת למועצת הזקנים מקצת סמכויות שלטון. עליכם לצוות על היהודים, אמר. תגמרו כבר עם ההשקפות הליברליות שלכם של קבלת ייפוי כוח מאת היהודים. בכל אופן היהודים יישלחו לעבודה, הצהיר. אינו מוכן להגיד אם זה יהיה דווקא בתוך הונגריה, אך מותר שהיהודים יתנדבו לכך. אם לא, ילקחו בכוח. ומעתה אסור ליהודים להעתיק מקום מושבם ללא אישורו. ותכסיס ההטעיה נמשך כמו שנעשה בגטאות, במצדים ועל פתח תאי הגזים. אייכמן הוסיף ואמר, זה רק לתקופת המלחמה, אחר כך יחזור הכל לקדמותו כרגיל. אבל בא מיד התוספת, צריך לשתף פעולה, כי הוא שמע שבמקומות בהם היהודים לא שיתפו פעולה, היו גם אי אלו המתות של יהודים. לכן זה לא כדאי. אין לנו הרבה כוח אדם, אמר,
We do not have too much manpower, he said. We cannot post many supervisors here. Wherever resistance will pop up, we shall employ force, and executions will take place. It is desirable that the Jewish representatives should give publicity to these matters so that all Jews know about it. He has much experience in Jewish affairs, he said, and he will see to it that he is obeyed, and let the Jews not kid themselves that they can deceive him. Whoever thinks that will fall into his hands. Aiychman, as I mentioned, admitted in cross-examination that the minutes of that meeting where this was said reflects correctly on the whole what was said there. Sweet talk and threats followed each other. מצד אחד הבעת רצון שהייצור התעשייתי יוגבר, רמז לכך שמתכוונים להשאיר את היהודים בחיים. אך הבטחה נתן שישמור מכל משמר את חיי היהודים, והציע לדבר איתו גלויות. הואיל ואף אני מדבר גלויות. Because he too was speaking openly to him, because he too was speaking openly with them. כבוד השופטים, הוא סיפר לנו כאן כי את מנגנון ההטעיה אשר הפעיל כלפי היהודים לפי הוראה אבל צריך אדם להגיע לידי הזדהות גמורה עם שיטות תחבולה אלה, עם מרמה וכזב מסוג כזה, כדי להשמיע באוזני הנציגים היהודים שהוא יודע כי למוות האנשים אשר הם מייצגים אותם מיועדים. לומר להם, אני מדבר איתכם גלויות, אני גלויות, דברו גם אליי גלויות. כך לא עושה אדם אשר מפעיל מנגנון הסוואה, היה ככה שום יומה, מתוך פקודה בלבד. Lying tricks and methods of deception only by instruction. This is the method of a man who is neck deep in this treacherous world, who identifies himself completely in his heart and soul with the mission with which he was entrusted, with this murderous and base work. הוא הודיע לנציגים היהודים כי הוא מעוניין בספרות עברית, כי הוא שומע עברית טוב יותר מהם, הרי מעין מחמאה והתעניינות. ובאותה נשימה הודיע שיקצור בלי רחמים כל מי שיעמוד בדרכו, כך נאמר בו. ולאחר שדיבר כך עם יהודי הונגריה וקיבל הבטחות מרמה עם איומי רצח, נשלח שליחו נובק, כפי שהוא בעצמו מודה, לווינה, לתכנן את חילוף הרכבות מהונגריה לאושוויץ. ובכן הוא מודה במוחים שהשתלט בכוח באיומי טרור, בהבטחות מרמה ליהדות הונגריה. כל סיפורו שהוא בא לשם כדי לדווח על לוחות נשיאים הוא כפר גם בתוקף שקיבל לידיו אסירים יהודים מידי השלטונות ההונגריים, אך רשום הדבר מפרשות בדין וחשבון ההונגרי הרשמי של קצין הקישור שלו, פרנס, ת' 1165.
הוא עצמו אמר לפרוידיגר שהוא האחראי לגטואיזציה של היהודים בהונגריה. כאן ואילך השתלט אייכמן וכנופיית מרעיו על החיים היהודים בהונגריה באמצעים ובדרכים שתוארו בפרוטרוט בדוח קסטנר ובעדות פרוידיגר. מן הדוחות ההונגריים ידוע כי הדבר נעשה תוך שיתוף פעולה מלא עם שלטונות המדינה ההונגרית ובאמצעותם. על השיתוף הגמור שבינו לבין הפושעים אנדרי ובקי שמענו מפי העד דוקטור פרנס. על כך דיווח גם בסיפוק וברצון שגריר הרייך וזנמאייר לברלין. לכבוד האישור שניתן על ידי הממשלה ההונגרית להתחלת המבצע ערכו להם הללו משתה קטן. שיתוף הפעולה השתרע גם על ניסוח החוקים האנטי-יהודיים, איסור נסיעה, הוצאת יהודים ממקצועות מפרנסים, חרמות רכוש, חרמות בתי חולים, גטואיזציה ועוד. בעלי הידע של ה-SD עזרו בכל אלה, שהרי כבר ידעו את המלאכה בעל פה. הכל הלך כאן בתהליך מזורז, גזירה רודפת את חברתה, וכל שלבי החיסול רוגזו והונחתו על ראש היהודים בסדרת מהלומות. בינתיים עסק האומן גם בהבטחת קיום החלק השני של שליחותו, הקליטה באושוויץ. הייתה זו מעמדה כבדה אפילו על מחנה זה, לקלוט את כל ההמונים הללו. Diese alle Juden zu verkraften, כפי שהתבטא בהודעתו במשטרה. Diese alle Juden zu verkraften, to process all of these Jews. לכן כפי שאנו יודעים מדבריו, צריך היה לקיים מגע עם אושוויץ באופן מיוחד. נסע לשם, ולאחר ההתחמקויות הרגילות בעדותו הודה לבסוף שנסע בכדי לוודא את קליטת המספר אשר אושר לגירוש. רודולף הס העיד במשפטו כי אייכמן הסכים מלכתחילה לקבל את השליחות בהונגריה רק בתנאי שאושוויץ תוכל לקלוט את כל המשלוחים אשר הוא יפנה לשם, ולשם כך ערך תחילה ביקורת באושוויץ. האומן קבע שם את הסדרים בקשר לשריפת הגוויות, התרעם על כך כי לא הוקמה מסילת ברזל צדדית אשר תאפשר יותר יעילות, ולא הדרישות שלו לפעילות מוגברת באושוויץ הוחזר הס לפקד על המחנה, ואחר שהוא עבר כבר מפיקוד זה כדי שהוא אישית יגבר על הקשיים וכדי שיוכל להדביק בקצב ההשמדה את קצב הגירושים של אייכמן. בין השניים הייתה התמקחות על מספר הרקודות שאייכמן דורש יותר והס מסכים פחות ופחות, and eventually they compromised and agreed on the arrangements. Hess adds that Eichmann in person traveled with the first transport. In his cross-examination, Eichmann said that he did not remember whether he came with the first transport, but he did come with one of the first trains. This was in session 104, page 1. איש מיוחד מיחידתו היה נוכח בזמן הריכוז וההטענה של האומללים. הנאשם רוצה לצמצם תפקידו של נציגו זה לפיקוח על כך
the job of this representative of his and said that he was only supervising the matters to see that no foreign nationals would be included. He paid a lot of attention to that, he says. But again, this is a baseless lie. Because as Weisenmayer confirmed in a cable to his foreign ministry in Berlin, this task was entrusted to an official from the German embassy. This is document T1188. Eichmann told Zassen that he was responsible, together with a number of several hundred order policemen who took care of all the arrangements with regard to the deportation to Auschwitz, and therefore he is also responsible for the horrible suffering of the people on the way, suffering which was described by witnesses here in court, just as he is responsible for their fate in Auschwitz. The campaign of deception went on. The Jews of Hungary began receiving the well-known Waldsee postcards from the deportees, where the relatives informed them that they had been sent to work, as it were, and that they were feeling all right. Freudiger discovered that under the word Waldsee there was written Auschwitz, and asked Krumai about it. And Krumai told him, Mr. Freudiger, you are a clever man. No need to see everything. We heard from Feldi that he himself was ordered to write such a postcard from Auschwitz to his sister. This is an exhibit before your honors, number T1151. Eichmann did not deny that he set in operation this apparatus of deception and camouflage. This is one of the examples of the system. And his work bore fruit. The Hungarians gave the Jews, vehicles were found. It is easy to imagine what supreme effort was required for this in those decisive stages of the war at that time, when Nazi Germany was fighting for its very existence on all fronts. What difficulties the master must have encountered to obtain these trains. And even the few men which he needed, when every wagon was needed for the front, on account of the pressure which was applied to him, the pressure which was brought to bear on Horthy. But Eichmann, in the meantime, managed to bring about the deportation of the Kishtar train. He told us that he has some kind of hazy recollection about a train which left and was brought back. He says the other details are mixed, confused and mixed up and covered with a fog of forgetfulness. And all he can do is try and reconstruct the documents. But the proof speaks for itself, and we do not need his help. Here too the struggle went on, the duel, as Freudiger called it, between Horthy and Eichmann. In spite of Horthy's ban, Eichmann induced the Hungarian gendarmerie to cooperate with him in deporting these people. Grell said in his affidavit that Eichmann carried out a deportation from a Hungarian camp through a trick. And in his testimony, and Grell was a counselor in the German embassy in Budapest at that time. In his testimony in Germany in connection with this case, he said, and it is evident that he is trying to help the accused a little bit. Nevertheless, he was forced to say the following. This is a quotation from testimony number 5, Grell's testimony, page 4.
I quote, once I learned officially that a special operation unit carried out a deportation from the Budapest area behind the back of the German embassy and the top echelon of the Hungarian government through cooperation with the Hungarian gendarmerie and the secretaries of state in the Ministry of the Interior, and that was in violation of the then existing agreement between the Hungarian and German governments. This is the quotation from the testimony of Grell. The deportation from Kishtarcha is one of the proofs for Eichmann's zeal and fanaticism to bring about the extermination of Jews under all conditions, in all ways, and if need be, in violation of his instructions, at least in violation of their spirit, as long as you could somehow keep within the letter. We remember the testimony of Mrs. Senesh, Dr. Freudiger and Dr. Brody, that Eichmann took the first train out of Kistarcha by stealth. Dr. Brody, who was a prisoner in Kistarcha, heard this from the Hungarian commander of the camp, Brody had the right to travel from the camp to Budapest, as he showed in a document which he presented to us. He traveled to town immediately, informed the Jewish leaders, and proposed that they intervene with Horthy. Contacts and influences were urgently brought to bear through various personages, and particularly through Dr. Pete. Horthy did intervene. The immediate endeavors by the Jews bore fruit. The train was stopped within Hungarian territory and brought back. Joy and happiness prevailed, as Freudiger says. But not a man like Eichmann will let go. He fumed and raged with fury. He screamed at Gabor Janosch, the liaison man of the Jewish committee. How dare the Jews intervene in a matter like this? And then he immediately took action. 2 days later, all the representatives of the Jewish community were summoned to Eichmann's office in the Majestic Hotel. Hunche kept them there from 10 a.m. until he received a telephone call about 7 p.m. His reaction to the man who was on the other end of the line was, "Fine, very good." And to the Jewish, that's what the Jewish representatives heard him speaking to the phone. And to them he said, "All right, you can go now." Dr. Brody was in Kistarcha and he told us how it looked from the inside. Novak, Eichmann's deputy, arrived in camp, told Vozdinai that no one should leave the office, that no one may use the telephone, and that Eichmann would not permit his orders to be countermanded even by the regent Horthy. And then the SS men began tossing the Jews with great brutality onto the lorries, including sick people and aged. The SS men said that the invalids could leave behind their carts, their wheelchairs, and their canes because they would no longer need them. And a bargaining began between Vozdinai and Novak, whether only those people would be taken who had already been in the first train and who are in the camp, or whether 280 others would be taken to replace 280 Jews who had been on the first train but had in the meantime gone to another camp. Novak insisted on the full quota of 1,500 people. Not a single man was to be missing, but eventually he was forced to yield, and only 1,220 were deported. And Brody adds,
We rejoiced about having rescued these 280. That was a source of joy for Jews in those days. But that joy did not last long. On the next day, they learned from the Shervar camp that those 280 were also taken. Vojdinai helped Brody to evade deportation, and he came to Budapest but found no one in the Jewish offices. But he tried to get in touch with Pete and Stern, but it was too late. הרכבת עברה כבר את הגבול ההונגרי לעבר אושוויץ ונשאה את קורבנותיה, ביניהם את בעלה של גברת רייש, שכתב לה את המכתב והגלויה. Novak carried out this deportation. His picture was identified here in court by Dr. Brody, by Brandt, and by the accused himself. Novak was a man of the Eijkman unit, and he acted in accordance with Eijkman's orders. On the following morning, Lieutenant Freudiger, do you think that Eijkman would agree that this old fool Horthy will order the train back? Eijkman, when questioned about this chapter, what did he say? If we assume that all this is correct, there is one thing which I cannot understand, the matter of those trucks. I have no trucks at my disposal. לשאלת בית המשפט And when הודה asked כי by the court, he admitted לג'נדרמריה ההונגרית that the Hungarian gendarmerie had trucks. ולפיכך And הוסרה כבר therefore the התמיהה. amazement was removed. פרשה זו של גירוש קישטרצ'ן שופכת את האור הנכון על האיש ועל פועלו. Throws light on the התאווה man and לשלוח his יהודים act. למוות The גם lust שאין הוא to send מצווה על Jews כך to אותה their שעה, death, even if he is not אנו ordered to do פשוט so at the לבצע time. משימה על This אף כל מכשול hardness וקושי. to carry out and implement the enterprise in היוהרה כי spite of דברו יקום the ויהיה, haughtiness that his word would be kept. זהו האישמן This האמיתי. is the true Eijkman. כפי שתיארו אותו As he העדים was שבאו עמו described by במגע, witnesses who had contact with him, כפי שתיארו אותו as שותפיו described לפשע, by his accessories to the crime, כפי שעולה דמותו מן as הראיות his שבכתב ובעל פה. form and image rise before us from the proof in writing and לא verbal. לחינם הוא הציג את עצמו Not in vain בפני he יואל ברנד presented כדרך himself to שהציג, Yoel Brand the way he did, כפי שסיפר כאן and as בעדותו he מספר ברנד related דברים here כהווייתם. in court. לא אכחיש כי I זכאי היה shall not deny לאמץ לעצמו that את he had התואר full right של משמיד יהדותו. to call himself the exterminator of the Jews. אלא שכאשר מובא הוא לדין, When he יודע is אייכמן here on המומחה trial, להסוואה, לפיתוי Eijkman, ולמרמה, the expert להשתמש on באותם camouflage סממנים and deceit, בהם השתמש knows בשנים how ההם, to use the very same tricks he used ולדבר at the בבית המשפט time בלשון אחרת. and use an entirely different language in court. תחילה הוא מתחסד בחקירה First he המשטרתית tries on to ואומר put כי a ילדים יהודים לא saintly גורשו form מהונגריה, and says the Jewish children were not ואפילו deported טוען from שהגיע Hungary. לידי חילוקי He דעות even בינו לבין argues השלטונות that he had ההונגריים differences בעניין of זה. opinion with the Hungarian government on this זה אחד point. השקרים מהם צריך היה One להיסוג of the בחקירה lies הנגדית. he had to retreat when הוא cross-examined. הודה כי הילדים He גורשו מהוריהם. admitted the children were ושמענו deported מפיה with של their הנסי ברנט parents. כי And כאשר Hansi התחננה Brandt לפניו told על the נפש court that הילדים when she begged for those children ואמרה לו האין לך and asked ילדים him, do not שאתה have חסר רחמים כל כך, children of your own that you are so וארבע merciless, וציווה שלא תחזור אליו יותר. shouted at her and ordered her never to return to קראנו his בדוח קסטנר שבבודפסט אמר אייכמן שאפשר להטעין יהודים רבים מקרפטורוס בקרונות מפני ששם יש ילדות, מפני ששם יש משפחות מרובות ילדים.
והילדים children תופסים הרי רק take מעט up מקום only בקרונות. very little space in the coaches. על כך העידה This גם is what הנזי ברנד. Mrs. Hansi Brand said in court. President of court, we shall take a 20-minute break now. We want the attorneys to see us in our offices.